வணக்கம். கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கலைமகள் இன்ஸ்டிடியூஷன் சார்பாக ஆனந்தியின் அன்பு வணக்கம். இப்போ 10th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷுக்கு மெமரி போயம்ஸ் பார்க்கலாம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் போயம் லைஃப், ஆத்தர் ஹென்ரி வேன் டைக். லைஃப், it means different to different people. லைஃப் பற்றின டெஃபினிஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு மாதிரியாக இருக்கும். ஒருத்தருக்கு லைஃப்னா நிறைய அச்சீவ் பண்ணுறது, ஒருத்தருக்கு லைஃப்னா நல்ல பணக்காரராக வாழ்கிறது, ஒருத்தருக்கு லைஃப்னா நல்ல ஒழுக்கத்தோட கேரக்டரோட நல்லபடியாக வாழணும் அது, ஒருத்தருக்கு லைஃப்னா ஈஸி கோயிங்காக சாதாரணமாக சிம்பிளாக வாழ்கிறது. இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டெஃபினிஷன் இருக்கு. இப்போ இந்த ஆத்தர் ஹென்ரி வேன் டைக் அவருடைய டெஃபினிஷன் படி லைஃப் அப்படின்னா என்னன்னு இந்த போயம்ல பார்க்க போறோம். ஷால் வி? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போயத்தை வாசிச்சு பார்த்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அதனுடைய மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ். Let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul, not hurrying to, not turning from the goal, not mourning for the things that disappear in the dim past, nor holding back in fear from what the future wields, but with a whole and happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer. So, let the way wind up the hill or down, over smooth or rough, the journey will be joy, still seeking what is sought when but a boy. New friendship, high adventure, and a crown, my heart will keep the courage of the quest and hope the road's last turn will be the best. Now, let us see the meaning of this poem. Let me but live my life from year to year. The author says that we all have to live our life first from year to year. We shouldn't give up our hope, whatever the circumstances may be. We have to live our life every day from year to year. With forward face and unreluctant soul. With forward face means with a lot of confidence and courage, and unreluctant soul, determined soul. Never give up for anything. Not hurrying to. We shouldn't hurry. We shouldn't go fast. It will not help us. Nor turning from the goal. We should keep in mind that once we set a goal, at any cost, we shouldn't get deviated. Not mourning for the things that disappear in the dim past. Not mourning. Mourning means what? Not to become sad. Not to become sad on what? We shouldn't become sad for all that had happened in the past. Nor holding back in fear from what the future waits. Sometimes people are so anxious. They want to know what will happen tomorrow, the next day. So, future can have anything. It can hide anything from us. That is the word here mentioned. Future wields. It means future can have some hidden matters. But we shouldn't get anxious or be afraid of every day what will happen next, what will happen next. But instead, what we all have to do? With a whole and a happy heart. So, with a joyful nature, with a happy heart that pays its toll to youth and age. Only the happy heart can pay its revenue irrespective of the age. It can pay to the youth as well as to the elderly people. So the main thing is that we have to keep our heart content with happiness so that it will pay its revenue to the youth and the age and travels on with cheer. So if we can keep our heart wholehearted, filled with happiness, we are sure that we can travel our life with great joy and happiness. Now coming to the next stanza. So, let the way wind up the hill or down. What it says? The way
wind up the hill or down, our life, the way we lead our life, it can go up to the great heights of big mountains, or sometimes it can even pull us to the valleys down, over rough or smooth. Sometimes it may be very difficult for us to travel. Sometimes it looks so smooth and happy for us. The journey will be joy. So here the poet says, whether our life takes up to a high mountain or pulls us down to a valley, whether it is going to give us a tough time or it is going to be a smooth one for us, whatever the case may be, the journey should be a joyful journey to us. Still seeking what I sought when but a boy. So whatever happens in our life, still seeking. We all have to be in search of. What we have to be in search of? What I sought when but a boy. As like a small child with a lot of innocence, with a lot of smartness, we have to keep seeking and seeking every day. We have to search for new things every day. New friendship, we have to get new friendship every day. High adventure, every day we have to involve in some kind of adventures to find something new, to get interested in some new activities, and a crown. So when we keep doing things like that, it is priceless, he says. My heart will keep the courage of the quest. If we keep doing things like this, our heart will keep the courage of the quest. Quest means what? Long search. So our heart will take up that long search of confidence. Great confidence will get built up in our heart, and hope the road's last turn will be the best. If things can happen in this manner, definitely the end of our life is going to be the best part in our life. So this is the meaning told by the poet Henry Van Dyke. Now let us see the meaning once again. Let me but live my life from year to year. நாம நம்மளுடைய வாழ்வை தினந்தோறும் வருடந்தோறும் நல்லபடியாக வாழ்ந்தாக வேண்டும். With forward face and unreluctant soul. அப்படி வாழும் பொழுது with forward face அப்படின்னா என்னது? தன்னம்பிக்கையுடன் வாழ வேண்டும். and unreluctant soul. முயற்சியை எப்பவுமே விடக்கூடாது, சோர்ந்து போகக்கூடாது. நம்மனால முடியும் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையோட வாழணும். Not hurrying to. அதற்காக எல்லாத்தையும் அவசர அவசரமா பண்ணணும்னு அர்த்தம் கிடையாது. Not turning from the goal. நம்மளுடைய லட்சியங்களில் இருந்து, நாம அடைய நினைக்கிற அந்த இலக்கில் இருந்து நாம விலகி வரக்கூடாது, வேறுபட்டு நிற்க கூடாது. Not mourning for the things that disappear in the dim past. கடந்த காலத்துல எத்தனையோ நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கலாம். அதையெல்லாம் டெய்லி நினைச்சு பார்த்து அதுக்காக நம்மளுடைய சோகங்களை அன்றாடம் அந்த சோகத்தையே நினைச்சு வருந்திட்டு இருக்க கூடாது. அதே சமயம் not holding back in fear from what the future wields. எதிர்காலத்துல என்ன நடக்குமோ, ஏது நடக்குமோ, அப்படி ஆயிடுமோ, இப்படி ஆயிடுமோ, அங்க ஏதாவது இருக்கிறது நமக்கு தெரியாம போயிடுமோ அப்படின்னு நிதம் அதை பத்தியே யோசிச்சு நம்மளுடைய பயத்தை அதிகப்படுத்திக்கவும் கூடாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? கடந்த காலத்தை பத்தியும் நினைச்சு கவலைப்படக்கூடாது, கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது. எதிர்காலத்துல என்ன நடக்குமோன்ற அந்த பயத்தோடவும் இருக்கக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? நிகழ்காலத்தை நாம நல்லபடியா வாழணும். அது எப்படி வாழணும்? பட் with a whole and happy heart. ரொம்ப சந்தோஷமான மனநிலையோட, நிறைந்த மனதோடு நம்ம வாழணும். That pays its toll to youth and young age. அப்படி நிறைவான வாழ்வை நம்ம வாழ்ந்தாதான் அந்த சந்தோஷம்தான் சின்னவங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். And travels on with cheer. அப்போ நம்ம மனநிலையை இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம சந்தோஷமா டிராவல் பண்ணலான்னு ஆத்தர் சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்டான்ஸால so let the way wind up the hill or turn. நம்ம வாழ்க்கைன்ற அந்த பாதை பெரிய மலை உச்சியை நோக்கி
நோக்கியும் பயணிக்கிறதா இருக்கலாம், ஆர் அல்லது ஒரு ஆழமான பள்ளத்தாக்கை நோக்கி சரியறதாகவும் இருக்கலாம். ஓவர் ரஃப் ஆர் ஸ்மூத், கரடு முரடான பாதைகளை நம்ம கடந்து செல்வதாகவும் இருக்கலாம், அல்லது பதமான ஸ்மூத்தான பாதையில போறதாகவும் இருக்கலாம். எப்படியாக இருந்தாலும், மலையுச்சியானாலும் பள்ளத்தாக்கானாலும் கரடு முரடான பாதையானாலும் அல்லது மிருதுவான ஒரு நிலையானாலும், எப்படி ஆனாலும் the journey will be joy. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அதை சந்தோஷகரமானதா நாம நினைச்சு வாழணும். Still seeking what I sought when but a boy. அந்த பாதையில நம்ம கடந்து போறப்போ எங்கேயும் மனசை தளர விடாம still seekingனா என்னது? ஒவ்வொரு நாளும் நாம அந்த வாழ்க்கையினுடைய தேடலை தேடிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆனா அந்த தேடல் எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை அதோட அந்த யதார்த்தமான மனசுல எப்படியெல்லாம் அது தேடுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு when but a boy அப்படிங்கிறது அதை தான் குறிக்குது. நம்ம சின்ன வயதுல எந்த ஒரு விகல்பமும் இல்லாம, எந்த ஒரு கள்ளக்கபடமும் இல்லாம, வெள்ள மனசோட எவ்வளவு யதார்த்தமா வாழ்க்கையை தேடினோமோ அதே போல இப்பவும் நம்மளுடைய தேடல்கள் புதிய புதிய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் இருக்கணும். நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப், புதிய நண்பர் கூட்டங்கள் நமக்கு இருக்கணும். ஹை அட்வென்ச்சர்ஸ், தினம் தினம் ஏதாவது ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்புகள், இதுல நம்மளுடைய ஆர்வத்தை செலுத்தணும். அண்ட் அ கிரவுன், இதையெல்லாம் செய்யும் பொழுது நமக்கு விலை மதிக்கத்தக்க ஒரு நல்ல ஒரு பெருமை அல்லது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கிறதா இருக்கும். My heart will keep the courage of the quest. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சு எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா நம்ம இதயம் அதுக்கு தேவையான எல்லா தைரியத்தையும் வரவழைச்சு அது தைரியமா இருக்கும். And hope the road's last turn will be the best. ஸோ இப்படி வாழ்றவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த கடைசி பகுதி பார்த்தீங்கன்னாக்கா will be the best. எந்த ஒரு இடையூறுகளும் இல்லாம சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கான வழி ஏற்படும்னு ஆத்தர் ஹென்றி வேன் டைக் அவருடைய போயத்துல வாழ்க்கைக்கான இந்த வரையறையை கொடுத்திருக்காங்க. Hope you all understood the poem. Study well, memorize it and try to write it without any spelling mistake. Thank you.